Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay. Good morning, my dear students. Before starting this derivative as a rate measure, dear students, once we learned basic knowledge of allied angles, for every student it is essential to have a fine tuning. That fine tuning is very much essential or needed for every type of students when he or she is facing competitive level problems, national level problems. So another half an hour, take very good concentration. You are going to learn something that you have never seen before. You can say, before going to that tricks, yesterday I gave some problems. So without consuming much time, straight away I asked sine 225 degree. 225 lies in the third quadrant. Yes, in third quadrant, trigonometric function sine is negative, therefore minus. Therefore, I write sine of, so 225 is the nearest to 180 plus 45 degree. As I told, write minus sign. 225 lies in third quadrant. In third quadrant, sine function is negative. 180 is supplementary function. Sine becomes a sine. Take minus as it is. Sine 45 degree. Sine 45, you know, dear students, answer is minus 1 by root 2. Just cross check the answers what you have solved in your home. This is sine 225. And I asked with cos 225. Again 225 lies in third quadrant. In third quadrant, cos is negative, minus, say cos of 180, again plus 45. It is easier for taking 180, multiples, even multiples of 90, dear students. Board is not clear. Such is bala clean ಬರ್ಸಿದಾರೆ ಕಣೋ, ಚೆಕ್ ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ, ಚೆಕ್ ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು, cos 225. So 225 third quadrant, cos in third quadrant is negative, so therefore minus. Cos of even multiple of 90, complementary functions Allah, supplementary functions remain same, therefore cos of 45 supplementary functions, so we write minus 1 by root 2. Sine 225 negative third quadrant, sine is negative, 180 plus 45. So now I get supplementary functions. Sine remains sine 45 degree. Sine 45 is minus. That is minus, you know how we got minus sign, we know, dear students. Sine 45 is 1 by root 2. Is that clear? Is that clear, my dear students? Check please ಸ್ವಲ್ಪ change ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Okay. Now I gave, again I am telling you, quadrants are very much essential. First quadrant 0, 90, 180, 270, 360. First quadrant, all are positive. Second quadrant, sine and its reciprocal cosecant is positive. Third quadrant, tan, cot functions are positive. Fourth quadrant, all students taking coffee, that is cosine function and secant functions are positive. You know,
very well. Dear students, you should take that whenever you feel some difficulty. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. Okay, now I write yesterday what we gave, cos 330 degree. Just cross check the values. Have you answered? Cross, no need to waste, dear students. Time is precious. Cos 330. I feel that you have solved at your home. Cos 330. 330 lies in fourth quadrant. In fourth quadrant, cosine and secant are positive. Therefore, cos 330. Just write plus sign. Plus ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? 330 lies in fourth quadrant. Cos is positive. So now I write 360 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is very much closer to 360. Near to 360. 330 means 360 minus 30. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 360 minus 30 ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. Supplementary functions. Even multiples of 90. Supplementary functions, they remain same. Cos remains same. Cos 30. Cos 30 is how much? Root 3 by 2. That is positive plus root 3 by 2. Abdul Kaif, you sent wrong answer. Why your hurry? Cos 330. 360 minus 30. Cos 30 degree. Cos 30 is root 3 by 2. Again, I am telling you, if you are in confusion, sin cos 0 degree, 30, 60, 45 ಬರಿಬೇಕು, 60 degree and 90 degree. If you are in a confusion, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. sin 0 0, sin 30 1/2. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. cosine ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. cos 0 is 1, root 3 by 2, 1/√2, 1/2. cos 90 is 0. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. And the respective reciprocal. You know, this chart and this chart should be known. Again, when you are in a confusion mode, dear students, again I am telling you, odd multiples of 90 idre, x and y get interchanged. X and y get interchanged. Trigonometric function, sin becomes a cos, cos becomes a sin, tan becomes a cot, cot becomes a tan, cosecant becomes secant, secant becomes cosecant. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. At the reading time, reading room, you must have this. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಫ್ an hour. You should have patience, very good patience, dear students. You are going to learn some tricks, Siddhganga tricks that you will never ever forget in your life. So take concentration after learning this. Supplementary functions, you must have this. ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Even multiple of 90 ಇದ್ರೆ, even multiple of multiply ಇದ್ರೆ, sin remains, x and y remains same. X remains x, y remains y. Sin becomes sine, cosine becomes cosine. No change. Tan becomes tan. Nothing change. And the respective reciprocals. You should have this in mind. Sir, ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. I am writing this for you purpose, not for me. ನನಗೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್. Yesterday class I gave one more work, tan 330. Now tell me, tan 330 is, just send me jaldi ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಪ್ಪ. tan 330 ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿಪ್ಪ ಬೇಗ. Good morning to everyone. Send me an answer for tan 330, what I gave in the yesterday class.
Waiting for 10 seconds. Tan 330. Negative. Kushbu, right? Can you send the value? 1 minus 1 by root 3. Very good. Kirtana, you have sent plus sign. Ali self correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Plus minus, you should be strong now. Divya KM negative correct ಇದೆಯಮ್ಮ. Minus 1 by root 3. Positive. Hamsa Shri, still you are in confusion. ನೋಡಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸರ್ ಅದೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊನೆತನ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Tan 330 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 330 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ tan is ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಕಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. Angle should be and the function should be lie in fourth quadrant. Then that respective function is positive. Otherwise it is negative. But in first quadrant all are positive. No need to waste the time. Tan of, all of you send the right answer. Correct ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? Thank you. 360 minus 30. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 360 supplementary functions, even multiples of 90 there, no change. You know tan becomes a tan here. Tan of 30 degree. Tan 30 is 1 by root 3. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sin by cos. 1 by 2 by 1 by 2. 2 to cancel. 1 by 3. 1 by root 3. Minus 1 by root 3. So this is what I gave in the yesterday class. Now all of you solve few more problems along with me. Start. Dear students, I need a space. ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೇನೆ. Another 1 minute I will wait. I need a space. I want to remove this. Okay, now all of you find the values of start. Sin 120, cos 150, tan 135. Start. Start doing the problems. Sin 120. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. 120 lies in second quadrant. In second quadrant sin is positive. Sin of 180 minus 60, that is equal to plus sin 60. What is sin 60? Sir, ಗೊತ್ತಿದೆ sir. Root 3 by 2 plus root 3 by 2. Next, I told to solve cos 150 degree. Can you send the answer? Cos 150 answer ಕಳಿಸಿ. I'm waiting. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Cos 150 is negative. Cos 150 is negative. 150 lies in second quadrant. Cos is negative. 150 is 180 minus 30. So minus cos 30. Again, dear students, cos 30 is Sai. Nodi, see, Sai, Rishi, you are sending wrong answers. Cos 30. Nodi, you miss ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Cos 30 is root 3 by 2. So you got minus root 3 by 2. Divya, Aryan, enlightenment skills. ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು? ಮೈನಸ್ cos 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಸ್ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೈನಸ್
root 3 by 2. Divya KM, correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Dear students, I am removing this. Okay. Tan 135. We need plenty of times in physics. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. tan 135 ಅಲ್ಲ, tan 135 is negative. 135 lies in second quadrant. In second quadrant, tan is negative. Tan of 180 minus 135 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 45. 180 minus 45 is 135. Now can you send this answer? Tan 135 is Viresh, very good. ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕೀಗ. You should have a response at least half an hour. Complementary functions ಅಲ್ಲ, supplementary even multiple. Tan remains tan 45. Tan 45 is 1, so answer is minus 1. Good response. Keep it up. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. Okay, so next I need these answers, dear students. Cos 120, tan 120, cos 225 ಆಗಿದೆ. Cos 135, I think it is done, dear students. Cos 120 and tan 120. Yes, I am waiting for you. Cos 120. Yes, we need at the physics classes. Very good. Ananya, you sent right answer. Sarika Mishra, you have sent right answer. Manju, right. Abdul Kaif, cos of minus 1 by 2 ಬರ್ದಿಯಾ? Cos ಬರಿಬಾರ್ದು. Cos of minus 1 by 2, no meaning. Cos inverse has meaning. Cos inverse of minus 1 by 2 has meaning. That is 120 degree. Sir, please once again, sir. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಕೀರ್ತನಾ ಹೈಯಾಲ್, ಯಾರೋ ಅನನ್ಯ 1 by minus root 3 ಕಳಿಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿದೀಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. Cos 120, ಕೀರ್ತನಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋ. ಆಗ್ಲಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. 120 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 90ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 180ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 120 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ 120 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. Cos ಇದೆ. Cos in second quadrant is negative. ಇನ್ನೂ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? A, S, T, C. All students take coffee. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡು, ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? 120. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು? 120 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 120 ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ. 120 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ತಗೋ. 180 minus 60 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180. Even multiple. Supplementary functions. Cos remains cos. Cos remains cos. So what is the value of cos 60? Minus 1. Sorry, cos 60 is 1 by 2. 1 by 2 into minus 1 by 2. Okay.
90 ಬಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 90 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 90 ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಬರಿತೀನಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಎರಡು ಕಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 120 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 90 ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ the angle here? 30. So now you got -1/2. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾ ಏನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಗೇವ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ tan 135. Okay, let us do with 90 degree only. First write minus sign. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡು. 135 lies in second quadrant. Tan in second quadrant is negative. Tan in second quadrant is negative. That is minus ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. Tan of 135 ಬರೀತೀಯಾ? 90 plus 45 ಬರೀತೀಯಾ? ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 135 ಅನ್ನ 100 ಪ್ಲಸ್ 35 ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ 130 ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರೀತೇನೆ, ಬರಲ್ಲ. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, -6 tan 90. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಆಯ್ತು. tan becomes what? cot 45. cot 45 ಎಷ್ಟು? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -1. Okay sir, the same I can write with 180 ಬರೀತೀನಿ ಸರ್. tan of 180 ಮೈನಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. tan of 135 ನೋಡಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್. 90 ಬರೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು 180 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 180 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 180 minus 45 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 135 ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. 135 is in second quadrant. So therefore minus. This is what? 180 is supplementary function, supplementary angle. Therefore tan becomes tan 45. ಈ angle ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. So what is tan 45? 1 minus 1. Tan 135 is -1. ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೆಕ್ಕ. ಎಸ್ ಜೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಕಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ವಿಕಾಸ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಜೆ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. You have to send the answer for this. Vikas Badigere. Start. Sine of 540 degree. ಬೇಗ ಕಳಿಸು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲ ಜೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಅವನು. ಇಂಥ ಹುಡ್ರಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡು. ವಿಕಾಸ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ವಿಕಾಸ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ what you have never seen, but that is required for your JE. I will explain in today class only. Have a patience, okay? Sin 540 ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ sin 540 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಆ 540 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ 90 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. 540 90 ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 90 ಇಂದ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಥವಾ 180 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can say either divide by 90, 96 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 540 divided by 180 ನಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. Either you divide by 90 or 180 when you get some bigger angles. Okay, so now I can write sine of 540 is written as like this, 3 into 180 ನೋಡಿ plus 0. See here, sine of 3 into 180. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಸರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 540 ಇದೆ ಸರ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 6 into 90, 954 ಪ್ಲಸ್ 0. ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? 450 ಬರಿಬಾರ್ದು ಕಣಪ್ಪ. ಯಾರು ನೋಡಪ್ಪ? ಸಾನಿಕಾ ಮಿಶ್ರಾ ಕಣಮ್ಮ. 450ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ ಕಲಿ. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಬರೆಯೋದ್ ಕಲಿ ಅಮ್ಮ. 450 ಕರೆಕ್ಟು. 450 ಪ್ಲಸ್ 90 ಬರಿಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ
360 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ಬೋದು. ಸಾನಿಕಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಇದು 450 ಪ್ಲಸ್ 90 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀಬೋದಪ್ಪ. ಈಗ ಸರ್ E1 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾರೆ 540 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. 540 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 into 3 540, ದಟ್ ಇಸ್ 360. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 180 ಅನ್ನೋದು 3 ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 180 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೈನ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ E1 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0. 360 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ ನಿನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. 540 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360 ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಜರ್, ರಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಣ. 3, 2, 1 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ. ಇದು 3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಡ್ ಅನ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. You are in watts, you are going out of order, dear students. 360 plus 180 ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇ. 360 plus or minus theta, this theta should be less than 90. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಈ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆಯೋ 90 ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತ್ ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಥೀಟಾ ಬರೀತೀಯೋ 90 ಮತ್ತೆ 0 ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಲೈ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ E1 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 180 ಅನ್ನ 90 into 2 ಬರೀತೀಯ, E1 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್, ಸೈನ್ 0 is 0. Now one more I am asking from your side. Sine 720 degree, 750 degree, cos 540 plus 60. Okay, 600. Tan say 540 better. Say 245. Last of the class today, dear students. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ 750 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು. 9 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 750 ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 750 ಅನ್ನ 720 ಪ್ಲಸ್ 30 ಬರೀಬೋದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 750 ಅನ್ನ 720 ಪ್ಲಸ್ 30, ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 720 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 180 ಅಥವಾ 360 ಬರಿಬಹುದು ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 360 into 2 ಬರಿಬಹುದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. 750 ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 720 plus 30. 720 can be written as 360 into 2 plus 30. Yes sir. So that is sine of this. So now I write like this. ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. Sine 750 is written like this. Sine of 2 into 360 plus 30. Dear students, have you understood this? Have you understood this? Just send one answer, yes or no. If you learn this, you can play with the game. Yes or no. Okay. Now again it is complementary function. Function remains same. Sine 30 degree.
Now which quadrant it is getting, you must be careful. 360 into 2. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ 360 plus 30 ಅಂದ್ರೆ you are getting in which quadrant? First quadrant, therefore positive. So plus sin 30 is 1/2. Now let us start with cos 600. So how do you write 600 ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. You can divide by 180 divide ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 180 divide ಮಾಡಿದ್ರೆ fraction ಬರುತ್ತೆ. You will get fraction. Now I will divide this by 90. 60 by 9. 60 by 9. So approximately I got 6 point something. So I can 6 point something ಅಂತಂದ್ರೆ 600 is written as 6 into 90. That is 540. See here, 540 plus 60. 540 plus 60 is what? 600. Now how to write 540 now? So this 540 can be written as 6 into 90, or I can write 3 into 180. 540 is written as, very good, 540 plus, it has to be written in terms of allied angles. 180 plus 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರೀತಿಯಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ ಆಗಲಿ ಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಆಗಲಿ. cos of 600 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್? cos of 3 into 180 plus 18 ಮೂಲ 54, 540 plus 60. So now it is what? Definitely supplementary function. Multiples of 180. Supplementary function. Cos remains cos 60. Again one more, you should be able to write the plus or minus ಅನ್ನೋದು ಬರೀದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡು 180 into 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. 180 into 3 ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 1 into 180, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 2 into 180. that is nothing but 360. listen carefully. 3 into, ಈಗ 600 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 600 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 3 into 180. 180 ಒಂದು ರೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 180 into 3. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡು. ಆಡ್ 3 into 180 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 540 ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ 60 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಯ್ತು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. In the third quadrant, cos is what? Negative. Very good, Nisha. Sanika Mishra, you have sent right answer, -1/2. So now most of the students may feel, sir, in which quadrant it comes here, second or third anadike. You have some super tricks in today class. Take that. After learning these things, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೆಂಗ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ there is one small trick. You can have this in your book. Super tricks of Siddhaganga. For what? For allied angles.
never ever forget this. Which is useful in maths and physics, in KSET and JEE papers. Very much essential. $245 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅದನ್ನ 270 ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಫ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 0 to 90 ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 245 ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, 180 plus 65 ಬರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ sin 65 ಆಗಲಿ cos 65 ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಲಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ 2 into 270 ತಗೋಬೋದಪ್ಪ. 270 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 into 270 plus it is right, but again 270 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 3 into 90 here, sorry. So 90 into 6, indirectly you are getting even multiple of 60. Idant tagobedi, don't take this. You take multiples of 90, multiples of 90 or multiples of 180. Try to maintain multiples of 180 or multiples of 90 degree. It is easier. Okay, 245 ಕೇಳಿದೀಯಪ್ಪ, 245 ಗೆ 180 plus 65 ಬರೀತೀಯ. You may get sin 65 or cos 65 ಬರ್ಬೋದು. If I have a say sin function ಇದ್ರೆ, sin ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, cos ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. If I have sin function minus sin 65, ಇಲ್ಲ cos ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ cos 65, sin 65 ಅಂತಂದ್ರೆ log book ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. By looking at the log. So therefore you initially without logarithm I cannot expand, I cannot spend the time here. Okay, for your question answer is this, minus sin 65. Sir, how to get the sin 65? You have to go through the logarithmic table. Adralli natural science anta irutte, natural science adanna one class alli separate alli ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ. How to see the logarithm table we will explain in one class. Okay, now here, when first trick 1. So whenever you have theta tends to 0 degree, theta is almost 0 degree, means see here at this point y coordinate means P lies on x-axis. When point lies on x-axis, y coordinate becomes 0. Theta tends to 0 means the value of y tends to 0 here. Y approaches to 0 and x will approaches to r. X and r becomes the same. That means it is as good as saying that at this point x and r are equal, whereas y coordinate becomes 0 when theta tends to 0. Means when theta is very negligible, you have to copy this. Super tricks that you are going to study from Siddhganga College, that you will never forget in your life. Have a patience. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೀಟಾ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಚೆಕ್ ಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ. ಓಕೆ, now what happens dear students, here
As we know, sin theta is y by r, cos theta is x by r. Bidangiಲ್ಲ ಅದು. It is inevitable to take. So now, dear students, when theta tends to 0, sin 0 means y becomes 0 here. Sin 0 0 ಗೊತ್ತು ಕಣಪ್ಪ, sin 0 ಗೊತ್ತು. y 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ 0 by any number is 0. Theta tends to 0 means theta is very small. Remember, theta tends to 0 means when theta is negligible, very small, we write sin theta. ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಥೀಟಾನ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. sin 0 ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು? 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Tends to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ that means theta is very much near to 0 but not equal to 0. The meaning of tends to 0. Tends to 0 means not equal to 0. 0 ಹತ್ರ ಇದೆ. 0 ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ y is also approaching to 0. y is also tending to 0 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಹತ್ರ ಇದೆ, 0 ಅಲ್ಲ. y is equal to 0.00001. Say x is x tends to r, x is near to r. ಈಗ theta tends to 0. Theta means 0.0000001, but 0 ಅಲ್ಲ. Okay, with this, when theta is very negligible, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, sin 0 approximately 0 ಅಂದ್ರೆ when theta is negligible, it is approximately, ನೋಡಿ, sin 0 is 0, theta negligible, so sin theta is approximately is equal to theta. First result. Now you take cos 0. Sir, cos 0 1 ಗೊತ್ತು sir. Now here in this, as theta tends to 0, near to 0, what is happening? Cos theta is what here? Cos theta is x by r. Cos theta is x by r. When theta is very small, x is approximately is equal to r. X is approximately is equal to r. When both are equal, x and r gets cancelled. That cos theta becomes how much here? 1. ಆ ಕಡೆ cancel ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ? x by r ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. x by r. So therefore, dear students, when theta is very small, you must say that, sir, cos theta is approximately is equal to 1. By this discussion, when you are in one of the student has asked, sir, JE, yes, this basics you should know. Then as you know, sir, tan theta, sin theta by cos theta, theta by 1, so therefore tan theta is approximately is equal to theta. Okay. So in a short manner, you must have this trick 1 nalle, when theta is negligible means theta tends to 0, athwa theta is very small ಅಂತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ sin theta is approximately equal to theta sir. cos theta 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cos 0 1 ಇರುತ್ತೆ, approximately 1 ಆಗುತ್ತೆ. tan theta sin by cos ಇರುತ್ತೆ, sin by cos approximately is equal to theta.
Now you make this design as a trick number 1. Wherever you go throughout the world, dear students, this helps a lot in analyzing both the physics and mathematical concepts when you are at the entrance. Okay? ಸಾಕಷ್ಟಿದಾವೆ. ಬರೀ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲ, ಇದು ಸಮುದ್ರ. ಇದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಟ್ರಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ cos of n pi by 2 is always 0. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? n is odd number, odd, any odd number, any odd integer, like you can take n equal to, not 0 here, n equal to 1, 3, 5, 7. ಇದನ್ನ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will explain you, dear students, don't worry about this. n pi by 2, ಸರ್ ಪೈ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ n equal to 1, 3, 5, 7 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಕ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟ್ರಿಕ್ 2. Cos of n pi by 2 is 0. Means examples, cos 1 into pi by 2, 1 into pi by 2, 0. Okay, like this. 1 into pi by 2. Sorry, ee tarapa. Cos pi by 2, say, is equal to 0. Cos 3 pi by 2. Yarne kelbardo, 0. Cos 5 pi by 2, sir, 0. Yarne kelbada. Put cos pi by n, odd multiple of pi by 2. Odd number irbeku, compulsory odd irbeku. Yen sir idu? ಓಕೆ, ಟ್ರಿಕ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದನು. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋ, ಅಥವಾ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ನೋಡಿ, ಈಗ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 2D ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ. 2D ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಶೇಪ್ಸ್ ಏನು? ಸರ್ಕಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಯರ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಾಲಿಡ್ ಕೋನ್, ನೋ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2D ಶೇಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್, ಕಲಿತೀರಾ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಪೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿ, ಮತ್ತೆ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7 ಅಲ್ಲ, 22/7 ಬರಿಬಾರ್ದು, ರೇಡಿಯನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. Those plane angles are measured in terms of radians. You must remember 180 degrees is equal to pi. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೈ ಬೈ 2 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪೈ ಬೈ 2 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಸ ಮುಸುರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಪೈ ಬೈ 2 ಬರ್ದಿದಾರ ಸರ್, ಪೈ ಬೈ 2 ಬರ್ದಾರಂದ್ರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ವೆರೆವರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಪೈ ಬೈ 2,
pi by 2 means it is 90 degree. Okay, see here. 1 into 90 means 1 into pi by 2. 3 into 90. 3 into pi by 2. 5 into 90. Sir, gottaitu sir. Pi by 2. Like this. You may get the problems. Pi by 2 irubodappa. ಅಥವಾ 3 pi by 2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 pi by 2 ಇರ್ಬೋದು 7 pi by 2 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಫ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಎಸ್ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ, ಯು ಆರ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ 360 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಫ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಟುಮಾರೋ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಏನೋ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀಯಾ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀಯಾ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? pi by 2 ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ cos of 1 into 90. 1 into 90 means 1 into pi by 2 plus 0 degree. 1 into 90, 1 into wherever you have 90 degree pi by 2 ಬರೀತೀಯ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. We are writing in terms of radians. What is radian? It is an angle which is measured for explaining plane angles. Plane angle is measured in terms of radians. See here. Multiples of 90. Nth number, odd. Which function you will get? Complementary functions you will get. Sine 0. Sine 0 is always 0. Don't worry about the quadrant. Sine 0 is always 0. Plus 0 minus 0 has no meaning. So 0. Understood. Cos of. ನೋಡಿ ಆಡೆ ಬರಿಬೇಕು, ಈವನ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 pi by 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಸ್ 3 pi by 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು. ಕಾಸ್ ಆಡ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Complementary means cos becomes what? Sine 0. 0. Next, cos of, sir, pi by 2 plus 0. Pi by 2, multiples of 90, odd multiples of 90, odd multiples of 90, complementary functions, cos becomes sine. So therefore with this, dear students, now I think you have taken this. ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳಿಸೋದು ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೋಡೋದು? cosine of 1 3 5 7, so any number cos of odd multiples of pi by 2 idre your answer is how much? 0. So what we said, cos n pi by 2 is always 0 only when n is odd number. Take this, dear students. 180 radians irutte, adanna pi by 2, 180 by 2, 90 degree ಬರೀತೀವಿ. This is trick number 2. Trick 3 ಅಲ್ಲಿ, trick number 3.
Now you have to take this along with me. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಿಕ್ 3 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಸರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಡ್ multiple of pi by 2, it is not equal to 0. It may be plus 1. Odd multiple of pi by 2, it may be minus 1. Whenever you have like this, pi by 2, ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ. ಸರ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೈನ್ ಆಡ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಸೈನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು. 1 ಪೈ ಬೈ 2, 3 ಪೈ ಬೈ 2, 5 ಪೈ ಬೈ 2, 7 ಪೈ ಬೈ 2, 9 ಪೈ ಬೈ 2, so on ಬರಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಏನ್ ಸರ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್? 1 ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಕೆಳಗೆ 3, 3 ಪೈ ಬೈ 2. ಯಾಕೆಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೈ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಲ್ದಿ ಬರೀಲಿ. 1 ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ, ಸೈನ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 3 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5 ಪೈ ಬೈ 2 ಕೆಳಗೆ ಬಾ, 7 ಪೈ ಬೈ 2. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಜಿಗ್ಜಾಗ್. 1 3 5 7 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 11, so on. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 4 ಹಿಯರ್. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇವುಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 4. 5 ತಗೋ, 7 minus 3 is 4, 11 minus 7 is 4. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್? ಕಾಸ್ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಕೊಸೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಸೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖತರ್ನಾಕ್. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1 5 9 so on, ಕೆಳಗಡೆ 3 7 so on. Okay, after understanding this Siddhiganga super trick number 3, sir, ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಕೀರ್ತನ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಲಿಯಮ್ಮ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಕೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕತ್ತೀಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಪ್ಲಸ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹತ್ರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ -1 ಬರ್ಕ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ +1, ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋ, -1 ಬರ್ಕೋ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ರೈಟ್? ಈಗ +1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೈ ಬೈ 2 ನೋಡ್ಕೊಂತಪ್ಪ. 1 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ 0. 1 ಇಂಟು 90 ಪೈ ಬೈ 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ 270 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 270 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೈ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು 4, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ 5.
5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ 7 7 ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ 8 ಆಯ್ತು 8 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ 9 9 ಆಯ್ತು ಸರ್ 9 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 10 ಆಯ್ತು 10 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು 11 11 pi by 2 11 pi by 2 ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಯಾರನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ಜಯಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ y axis +1 ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಯಾವ್ದು 3 pi by 2 ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಸೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಜೀರೋ ಬರ್ಬಿಡು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಓಕೆ 1 3 5 7 ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು okay we shall end this class by I don't feel bad dear students I have to start with the derivative class one more is left one more concept is left ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ last but not the least having this knowledge I just give some examples 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಇದೇ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ we all play with the same game here start send me the options here cos 11 pi by 2 what is your answer cos 11 pi by 2 answer ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು you must take this chart very good Abdul Kaif ನೋಡು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ನೀನು Abdul Kaif you have sent wrong answer very good now I ask you sin 7 pi by 2 sin 7 pi by 2 whenever you must have this in your in front of your book sin 7 pi by 2 very good answer is -1 sin 3 pi by 2 sin 3 pi by 2 the same chart what you have seen +1 here -1 okay yes Abdul Kaif Nisha Akash very good -1 super keep it up Vimala SR you have just sent wrong answer confusion idre idu barkonbiಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ನೆಗೆಟಿವ್ y ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ pi by 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 3 pi ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 270 ಡಿಗ್ರಿ 1 1 3 5 7 zigzag ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 1 3 5 7 9 11 ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 159 ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವ +1 3 7 11 ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವ -1 ಓಕೆ cos of 9 pi by 2 ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸಿ cos 9 pi by 2 ಎಷ್ಟು sin
9 pi by 2 s2. Today is the last class, dear students. Good. Cos pi by 2 is always 0. Very good. Shweta, very good. 0 comma plus 1. Abdul Kaif, still you are in confusion. 1 5 ನೋಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ. he is getting diverted by doing some other calculations. Cos ನೋಡಿ sin 9 pi by 2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ plus 1. okay, Abdul Kaif, correct appa. okay, thank you dear students. Let us continue in the next class. Take care, study well. Every day you have to practice. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟ್ರಿಕ್ 4 ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟೋಟಲಿ 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.